Dear students, in the last class we discussed about different types of animals on the basis of their food, right? So there are herbivores, carnivores, omnivores, rodents, etc. Right? അപ്പം അതിന് നമ്മൾ എന്താ ഫുഡിൻ്റെ ബേസിലായിരുന്നു അല്ലേ അതിനെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. സോ ടുഡേ വി ആർ ഡിസ്കസിങ് അബൌട്ട് ഹൗ ഡു ആനിമൽസ് മൂവ്. ഓക്കെ, ആനിമൽസ് എങ്ങനെയാണ് മൂവ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ള ഓരോ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ആനിമൽസിനെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത്. So we all know that the animals move from one place to another, right? The all animals and birds are move from one place to another, right? Why they are moving? അവർ എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് മൂവ് ചെയ്യുന്നത്? Just think about, all of you just think about why the animals are moving. Yes, one thing is in search of food. ഫുഡിന് വേണ്ടിയിട്ടല്ലേ. അപ്പം അവരെന്താണ്, അവരെ ഫുഡ് തേടിയിട്ട് അവർ വൺ പ്ലേസിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു പ്ലേസിലേക്ക് ഫുഡ് സെർച്ച് ചെയ്തിട്ട് പോകും. ഇപ്പോൾ അവർ വൺ പ്ലേസിൽ തന്നെ മൂവ് ചെയ്യാതെ ഒരു സ്ഥലത്ത് തന്നെ നിൽക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് ഫുഡ് ആരെങ്കിലും അങ്ങോട്ട് എത്തിച്ചു കൊടുക്കൊന്നുമില്ല അല്ലേ. സോ in search of food they move. And another one, yes, to protect themselves, right? അവരെ തന്നെ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അവർ മൂവ് ചെയ്യുന്നത്. ഇപ്പം വൺ പ്ലേസിൽ തന്നെ നിൽക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവരെ ആക്രമിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മറ്റ് ആനിമൽസ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അവരവിടെ തന്നെ സ്റ്റേബിളായിട്ട് നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ അവരതിനെ ഈറ്റ് ചെയ്യൂല്ലേ, ആ ഒരു ആനിമൽസിനെ. സോ അവരെ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മറ്റ് ആനിമൽസ് അവരെ അറ്റാക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവരെന്ത് ചെയ്യും, റൺ അവേ ചെയ്യും. ഓക്കെ, സോ അങ്ങനെ ടു പ്രൊട്ടക്റ്റ് ദംസെൽഫ് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അവർ മൂവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ആൻഡ് അനദർ വൺ, യെസ്, ലുക്ക് ഫോർ എ ഷെൽട്ടർ ഓർ ടു ബിൽഡ് എ ഹോം. ഓക്കെ, വി നോ ദാറ്റ് ദി ബേർഡ്സ് ആർ ബിൽഡിങ് ദെയർ നെസ്റ്റ്. അതുപോലെ തന്നെ ഓരോ ആനിമൽസും അത് ലീവ് ചെയ്യുന്നൊരു പ്ലേസ് ഉണ്ടാവും അല്ലേ. ആ ഒരു ഷെൽട്ടർ, അതിനാണ് നമ്മൾ ഷെൽട്ടർ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ലുക്ക് ഫോർ, അവർക്ക് നിൽക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളൊരു പ്ലേസ് കണ്ടെത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവർ മൂവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, ഓർ ടു ബിൽഡ് എ ഹോം. നമുക്കറിയാം ബേർഡ്സൊക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർ, നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടില്ലേ, ഓരോ സ്റ്റിക്സ് ഓരോ പ്ലേസിൽ പോയിട്ട് കളക്ട് ചെയ്ത് അത് അവർ വൺ പോയിന്റിൽ എത്തിച്ചിട്ടാണ് അവർ നെസ്റ്റ് ബിൽഡ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം അത് ബിൽഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവരെന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, മൂവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, സോ എന്തിനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അവർ മൂവ് ചെയ്യുന്നത്? ഇൻ സെർച്ച് ഓഫ് ഫുഡ്, ടു പ്രൊട്ടക്റ്റ് ദംസെൽഫ്, ലുക്ക് ഫോർ എ ഷെൽട്ടർ ഓർ ടു ബിൽഡ് എ ഹോം. ഓക്കെ, so we all know that there are different types of animals, right? And it also have different types of body parts for the movement. സോ ഇപ്പം ഏതെങ്കിലും ടൈഗർ അതുപോലെയാണോ നമ്മൾ ബേർഡ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻസെക്ട്സ് ഒക്കെ മൂവ് ചെയ്യുന്നതല്ലല്ലോ. അതൊക്കെ ഫ്ലൈ ചെയ്യാണല്ലേ, ഇൻസെക്ട്സ് ബേർഡ്സ് ഒക്കെ ഫ്ലൈ ചെയ്യാം. അപ്പം ഫ്ലൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവർക്ക് മറ്റൊരു ബോഡി പാർട്സ് ആണുള്ളത്, റൈറ്റ്? പക്ഷേ എന്താണ്, ഈ ടൈഗേഴ്സിലൊക്കെ എന്താണ്, ലെഗ്സ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് റൺ ചെയ്യുകയാണല്ലേ ചെയ്യുന്നത്. സോ ഡിഫറെൻറ്റ് ബോഡി പാർട്സ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് അവർ മൂവ് ചെയ്യുന്നത്. ആൻഡ് ദേ ഓൾസോ ഹാവ് ഡിഫറെൻറ്റ് വേസ് ഓഫ് മൂവിങ്, right? One is flying, one is walking, one is running. Okay, so there are different ways of moving also. So on the basis of this we are classifying the animals. Okay, so ഇതിൻ്റെ ബേസിൽ ഓരോന്നിനും ഓരോ ടൈപ്സ് ഓഫ് മൂവ്മെൻ്റ് ആണുള്ളത്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ബേസിൽ നമ്മൾ ആനിമൽസിനെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, സോ ഫസ്റ്റ് വി ആർ ഡിസ്കസിങ് അബൌട്ട് terrestrial animals. Okay, what is terrestrial animals? I think you already learned in this
fourth standard, right? Fourth or third standard, you already studied about terrestrial animals, right? What is terrestrial animals? Yes, the animals such as animals that live on land. Okay, ലാൻഡിൽ ലീവ് ചെയ്യുന്ന ആനിമൽസിനാണ് നമ്മൾ ടെറസ്ട്രിയൽ ആനിമൽസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ടെറസ്ട്രിയൽ ആനിമൽസ് ആർ animals that live on land. Which are the examples? All of you say some examples for terrestrial animals. Yes, cow, tigers, lions, horse, etc. are terrestrial animals. Okay. So most of the terrestrial animals usually have 4 limbs. Okay, അവർക്ക് എന്തായിരിക്കും 4 limbs ഉണ്ടായിരിക്കും. So 2 in front are called 4 limb. Okay, ഫ്രണ്ടിലുള്ള 2 limbsനാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് 4 limb എന്ന് പറയുന്നത്. 1 minute. So the front limbs are known as 4 limbs. Okay, and the 2 at the back, right? So 4 limbs ആണുള്ളത്, 2 in the front and 2 in the back. ഫ്രണ്ടിലുള്ളത് 4 limbs and ബാക്കിലുള്ളത് hind limbs. Okay, some animals such as horse use all the 4 limbs to move. Okay, some animals, ഇപ്പോൾ ഹോഴ്സ് പോലെയുള്ള ആനിമൽസ് ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ അത് മൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് 4 limbsഉം യൂസ് ചെയ്യും, right? While other animals such as kangaroos. What about kangaroos? Do you know? Yes, you all know about kangaroos, right? So kangaroos only using the hind limbs. Hind limbs എന്ന് വെച്ചാൽ ബാക്ക് സൈഡിലുള്ള 2 limbs അല്ലേ. അപ്പോൾ ആ ബാക്ക് സൈഡിലുള്ള 2 limbs മാത്രമേ എന്ത് യൂസ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ, കങ്കാരൂസ് മൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. ഓക്കെ, സോ ടെറസ്ട്രിയൽ ആനിമൽസ് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലായല്ലോ. ഇല്ല 4 limbs എന്താണ്, ഹിൻഡ് ലിംസ് എന്താണ്, 4 limbs യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ചില ആനിമൽസ് മൂവ് ചെയ്യും. സം ആനിമൽസ് ഓൺലി യൂസ് 2 limbs. Which one is example? Kangaroos. Okay, so next we are discussing about aquatic animals. Okay, നമ്മൾ ടെറസ്ട്രിയൽ ആനിമൽസ് പറഞ്ഞില്ലേ, അതെന്താണ് ലാൻഡിൽ ലീവ് ചെയ്യുന്നത്. then what is aquatic animals? Yes, aquatic animals means the animals that live in water. Okay, that lives in water. Which are the examples for aquatic animals? Yes, fishes, turtles, etc. are the examples for aquatic animals. Okay, so വാട്ടറിൽ ലീവ് ചെയ്യുന്ന ആനിമൽസിനാണ് നമ്മൾ അക്വാറ്റിക് ആനിമൽസ് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ഈ വാട്ടറിലാവുന്ന ടൈമിൽ ദേ സ്വിം, റൈറ്റ്? അവർ സ്വിം ചെയ്യാണ്, മൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സ്വിം ചെയ്തിട്ടാണ് മൂവ് ചെയ്യുന്നത്. സോ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് അക്വാറ്റിക് ആനിമൽസ് യൂസ് ഡിഫറെൻറ്റ് ഓർഗൻസ് ഫോർ സ്വിമ്മിങ്. ഓക്കെ, സോ ഓരോ ആനിമൽസിലും ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ഓർഗൻസ് ആണ് അവർ സ്വിം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഇൻ ദി കേസ് ഓഫ് ഫിഷ്, ഓക്കെ, ഫിഷ് നമുക്കറിയാം സ്വിം ചെയ്യാണല്ലേ ചെയ്യുന്നത് വാട്ടറിൽ. സോ ദേ യൂസ് ഫിൻസ്. ഓക്കെ, ഫിഷസ് യൂസസ് ഫിൻസ് ഫോർ സ്വിമ്മിങ്. Okay, so these fins help the fish to move forward, balance themselves and change direction. Okay, ഈ ഫിൻസ് എന്തിനൊക്കെയാണ് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഫിഷസിനെ മൂവ് ഫോർവേഡ്, മുന്നോട്ട് പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, ദെൻ ബാലൻസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, ബോഡി ബാലൻസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, അതുപോലെ തന്നെ ചേഞ്ച് ഡയറക്ഷൻസ് ഇപ്പോൾ സൈഡിലേക്കൊക്കെ മൂവ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഡയറക്ഷൻ ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടും ഫിൻസ് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. And the next one, turtles. Okay, turtles use their flippers which look like
pedals to swim. Okay, so turtles use their flippers. Flippers means വിച്ച് ലുക്ക് ലൈക്ക് പാഡിൽ. പാഡിൽ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്, നമ്മളിപ്പോൾ തോണിയിലൊക്കെ തുഴയാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്ന സാധനമല്ലേ, അപ്പോൾ അതിനാണ് നമ്മൾ പാഡിൽസ് എന്ന് പറയുക. അപ്പോൾ അതുപോലെ ഇതിനെന്തുണ്ട്, ടേർട്ടിൽസിനും അതുപോലെ തന്നെ പെൻഗിൻസിനും ഫ്രണ്ട് ലിംബ് ഈ പാഡിൽസ് പോലെയാണ്. സോ അതാണ് അതിൻ്റെ ഫ്ലിപ്പ്, അതിനാണ് നമ്മൾ ഫ്ലിപ്പേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ടേർട്ടിൽസ് യൂസ് ദെയർ ഫ്ലിപ്പേഴ്സ് വിച്ച് ലുക്ക് ലൈക്ക് പാഡിൽസ് ടു സ്വിം. ഓക്കെ, in this picture you can see, so the flippers means a flattened limb. Okay, flat ആയിട്ടുള്ള limbs ആയിരിക്കും without fingers or toes. okay, അതിനെ നമ്മൾ flippers എന്ന് പറയുന്നത്. in penguin also you can see this flippers, right? So it helps them to swim. So next one is amphibians. Amphibians are animals that live both in water and on land. Okay, so ഇപ്പം നമ്മൾ പഠിച്ചത് ഒന്നെങ്കിൽ ലാൻഡിൽ ലീവ് ചെയ്യുന്ന ആനിമൽസ്, അത് ടെറസ്ട്രിയൽ ആനിമൽസ്, പിന്നെ ഒന്ന് വാട്ടറിൽ ലീവ് ചെയ്യുന്ന ആനിമൽസ്, അതാണ് അക്വാട്ടിക് ആനിമൽസ് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ the amphibians means the animals that live both in water and on land. Okay, വാട്ടറിലും ലാൻഡിലും ലീവ് ചെയ്യുന്ന ആനിമൽസ് ആണ്. So which are the examples for amphibians? Amphibiansന് എക്സാമ്പിൾസ് ഏതൊക്കെയാണുള്ളത്? Yes, frogs. We all know that the frogs can live in both on land and in water, right? So frog is an amphibian. And another one is salamanders. Okay, so frog has a webbed feet. Okay, webbed എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്, വെബ് എന്ന് വെച്ചാൽ കണക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിട്ടുള്ള, അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഫീറ്റ് ഇങ്ങനെ കണക്റ്റഡ് ആയിരിക്കും. സോ അത് യൂസ് ചെയ്ത്, അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ഫ്ലാറ്റ് പോലെ നിൽക്കുമല്ലോ, സോ ഇത് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് അതെന്ത് ചെയ്യും, സ്വിം ചെയ്യും. ഓക്കെ, ആൻഡ് അതിന് ഹിൻഡ് ലിംബ് വളരെ സ്ട്രോങ് ആയിരിക്കും, അപ്പോൾ അത് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് അതിന് ലാൻഡിൽ വാക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും. ഓക്കെ, സോ ആംഫീബിയൻസ് മനസ്സിലായല്ലോ, ദേ ക്യാൻ ലീവ് ബോത്ത് ഓൺ ലാൻഡ് ആൻഡ് വാട്ടർ. And next we are discussing about insects. Okay, insects. So all insects have 6 legs. Okay, how many legs insects have? Yes, 6 legs. Okay, so most of the insects use their legs to move. ഓക്കെ, മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദി ഇൻസെക്ട്സ് എന്താ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്, അതിൻ്റെ ലെഗ്സ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് മൂവ് ചെയ്യുന്നത്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ആൻസ്, കോക്രോച്ച് യൂസ് ദെയർ ലെഗ്സ് ഫോർ ക്രോളിങ്. ഓക്കെ, സോ ആൻസ്, കോക്രോച്ച്, ഗ്രാസ് ഹോപ്പേഴ്സ്, ബട്ടർഫ്ലൈസ്, ബീസ്, ഇതൊക്കെ എന്താണ്, ഇൻസെക്ട്സ് ആണ്. അപ്പോൾ അതിൽ മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദം യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ ലെഗ്സ് ആണ്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ആൻസ് നമുക്കറിയാം അല്ലേ, അതിൻ്റെ ലെഗ്സ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടല്ലേ അതിങ്ങനെ പോകുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ കോക്രോച്ചും. ആൻഡ് ദി ഗ്രാസ് ഹോപ്പേഴ്സ് ആൻഡ് ലോക്കസ്റ്റ്സ് യൂസ് their long strong hind limbs for hopping.